السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran channelkayga waa aniga oo injineer Yaxya Maxamuud Diiriye. maanta waxaan rabaa inaan halkan ka sii wado koorsada hore inoogu socotay oo lagu magacaabo finite element method. hadduu alla idmo maanta waxaynu qaadanaynaa casharkeenii I'm not sure waxaan qaadanaynaa casharkeenii 13aad qaybtiisii labaad chapterkeenii afaraad ee Truss. marka maanta waxaa waaye qaybtii labaad problemkeenii koowaad ayaan qaadanaynaa. problemkiina koowaad waxaan ku qaadanaynaa this Truss, laakiinse I have one haya slides but laakiin it is very difficult in slide inaan wax ka sharxo waan necbahay because handwriting-kayga aad u jeclaa, but I can show you my slide with me. I need to download from my drive. Okay, we were way or my drive here kawaii so marka waqtigiina wuu soo yahay because waxa weeye saacan waxay agteena waxay ka tahay English saacan ka tahay kali saac arba'ina saaco so marka I have no time inaan ku raadiyo. Anyway, problemkiina koowaad wuxuu ku oranayaa waxaad xisaabisaa Truss forceska iyo Truss ilaakum member forces ki waxaa xisaabisaa reactions xisaabi baa su'aasha saas weeye. In figure 1 waxaana sheegtaa nodal displacement-ida sheeg node displacement-iga ka dhalanaya sheeg even 0 yahay say 0 even uu number soo baxayo say numberkaas ayaa displacement-iga uu noqonaya. waxaana soo saartaa support reaction is also take modulus of elasticity as 200 gigapascal. Our question is to find the nodal displacement, to find support reaction, as well as to find member force. In combination is you need to add 8 member forces. You now market Truss la halinayo. Your first step was to find out what our test maxay ahayd inaan soo saarno reactions. This point we need to find reaction. This point we need to find reaction, then finally we can find the member forces. Okay, that was our first step when we need to do a joint method. So meesha waxaa ku kaaga muuqdo in uu jiro 3 element. This is my first element. This is my first element. qalinka waxaa kugu qoran just waxa weeye element, first element, second element, and third element. There is 3 elements. How many node? Lamo. You don't need to you cannot say 3 node. You need to say 6 node. 3 into 2 wax walba node ka ku soo baxa laba ku dhufan 6 node noqon. If there are 4 node hadii 4 node taalo imisa node jirta lagu dhaho, you need to say 8 node. hadii 10 node taalo lagu dhaho imisa node ayaa jirta, you need to multiply 2, you need to say 20. Why do I need to multiply 2? Because each node has fx and fy. I will describe it in formulation because we know that in each member has x and y force, because in this point it has vertical but the horizontal is 0. We need to see like that. This has horizontal and this has vertical. If madama and wax force aan ku apply green, but I applied, I don't know why I applied basically. No, maybe another problem in that. So marka this 2 will be 0. Wow, lagu apply force ma jiraan. So marka we need to say like that. muhiimada maxaa waa conceptiga koowaad in finite element method. markaan Truss-ka ku xalinayno, each node has 2 reaction. How many node hadii lagu yiraahdo waxaa leedahay you need to say 6 node. Our first task waxa weeye in aan soo saarno displacement. Our first task maxaa waa inaan soo saarno displacement. Hadii aan displacement soo saarno, support reaction and ilaahay kuma samtarnaade member force will be very easy.
first step waxa waye in displacement soo saarto. In this truss we have 3 node and 3 element. Matrix size is matrices ama saddexda node ama waxa weeye 3 times 2 and each node has 2 reaction. Matrix size will be 6 by 6 and in this truss we have 3 times 2 equal to 6 node in dhax ku maxani. Okay, solution ka galena we make this table. Element the koowaad, this is my first element, this is my second element, this is my third element. In the first element we have an area 1500 millimeter square. In the second node we have 2000 millimeter square in area. In the third node we have 2000 millimeter square in area. We now, this is node 1. In node 1 in node 1 we need to say 0,0. What does it mean? Marka inta joogo the coordinates will be in x معناها waxa horta node walba waxa come x, y. You need to understand like that, x, y, always x, y. So x is equal to 0 because what distance ma dhaqaaqin, as well as y is equal to 0. In this point we have x which is equal to first node to second node. How much? X 400 plus 400 800, and there is no y because there is no vertical. In the third node we have x which is equal to, from the first node to the here we have 400, and in y direction as well as we have 400. Wahilmamina mention gray here is 400. Wahilmamina mention gray. We need to say 400. So I need to mention it not right now because I did mistake. Okay. X, y. So we need to go this table. First of all, this you need to make this table, otherwise it will be very difficult. In element 1, element 2, element 3. Element 1, element 2, element 3. You can say that here A, here B, here C. Then what will be this member? AB. What will be this member? BC. What will be this member? AC. Okay. You may mention that ABC. There's any matter. What big deal but it's better in ABC. Okay, waxaad diyaarsanay node I, node J, XI, YI. First of all, inta ay dhammaysmankooda waxaad diyaarsanay node I, node J. Node I maxaa waa start point, node J maxaa waa end point. In element 1 markaan taaganahay, in element 1 markaan taaganahay, my node I ama start equal to 1, end equal to 2. 1 2 1 2. In node 2 markaan taaganahay, start point is 2, end point is 3. So node I is equal to 2 and node 3 is equal to, node J is equal to 3. In this node my start point is 1 and the end point is 3. You may see 3 and 1, but in xisaab ahaan inana barka isku wala horeeyaan inaan samaysana 1 and 3. 1 and 3. I have done node I and node J. I hope what found. Then waxaad diyaarsan XI, YI, XJ, YJ. What does it mean? Here waxaan ku iri first of all waxaan ku iri X, Y. Waxaan ku iri first node and second node, whatever ay noqoto X, Y. That means it is XI, YI. This is my start. This is my start. I'm a node I. Node J will be XJ, YJ. XJ, YJ. Admiran. Waxaan ka wadaa elementiga markii laga hadlayo 0 will be XI, 0 kale will be YI. This will be XJ, YJ. But markii memberka laga hadlayo, this will be XI, this will be XJ, this will be this will be XI, this will be YI, this will be XJ, this will be YJ. Mar walba waxa weeye node-ka aan ka bilaabanayo XI da ah will be XI. Node-ka indiga ah aan ku magacaabay node J will be XJ, YJ. Okay. Alright. Marka in element 1 XI diisa maxaa waaye 0, YI diisa maxaa waaye 0 0 0. XI, YI 0 0. In node 1 indigiisa ama node J giisa muxuu noqon
xjdiisa iyo yjdiisa 800 0 800 0 I have done it. In node 2 xidiisa maxaa waaye 800 0 400 400 ah xj yj 800 0 400 400. Finally, in node 3 xi is equal to 0, yi is equal to 0, xj is equal to 400, yj is equal to 400. 0 0 400 400. Waa kana xi y waxaa waaye node I, xj yj na waxaa waaye node 2 ama node j. So this is node I. Okay. Alright. So then marka intaas oo xogtan ka keeno from that table, we need to calculate hypotenuse L capital, as well as we need to calculate L small. That means in L small, we already said that cos theta. In M, we already said that sin theta. In forget about sin and cos. L maxaa lagu helaa xj minus xi plus yj minus yi whole square. This square. So in first the element aan ka bilaabayna xj da mar walba xj ka bilaabay. xj is 800 minus xi 0 whole square plus yj, which is equal to 0 minus yi 0 whole square equal to radicalka laga saaray. I have got 800, so we need to put here 800. Why 800 u noqoto? Because waxaan ku yiri waa 400 by 400. You can easily say that in this bar maadaama tahay horizontal, so our L is equal to 400 plus 400, isn't it? Yes. Alright, okay. In kana dhamaan L maxaa lagu helaa xj loo qeybsho xj means xi loo qeybsho L oo ah hypotenuse. xj 800 minus 0 loo qeybsho 800, we got 1. M waxaa lagu helaa yj oo 0 minus yi oo 0 loo qeybsho 800, we got a 0. I have done in one element 1. In element 2, we can say L waxaa lagu helaa xj oo ah 400 minus xi oo ah 800 whole square plus yj oo ah 400 minus 0 whole square radicalka laga saaray. We got 565.69 millimeter. Sorry, is it meter? Yes, millimeter. So we can say that L, we can easily say xj means xi 400 minus 800 log 565.69. we got minus 0.707 or negative. In M we found 0.707. How? Yj, which is equal to 400 minus yi 0 400 log 565.69, we got plus 0.707. Similarly, in element 3, if we use this formula, we found L the same, and L plus y plus 1 noqotay xj oo 400 ayaa waxa laga jaraa 0. That means score waa plus, waxa uu qaybinaysaa 565.69, we got plus. Y kan plus 1 noqotay iyadana yj oo 400 minus y oo 0 almost 400 loo qaybshay 565.69, 0.707 oo positive. So waxa hadda soo xisaabinayna, we know that in force lagu helo, we know that in k da lagu helo ae by l. So we need, because we know force in lagu helo k u in k matrix, we know that in lagu helo ae by l. We need to find that k using ke1, ke2, ke3. Madam element 1 qaadana, element 2 qaadana, element 3 qaadana, we need to say ke, ke1, ke2, ke3. If we take AP, we need to say KE, AP, KE, PC, KE, CD, like that. Alright, if you have area, in first element, we have 1500 millimeter square area into 1 degree of elasticity or 200 log hypotenuse or 800 so in element 1, 800. So we've got KE1, so that about 25 kilonewton per millimeter. Ke2 and Ke3 was same because the modulus of elasticity has 200 for all elements, and in element 2 2000 area, in element 3 we have 2000, as well as the L is same, we found 565, 567. So we can say that
KE2 is equal to KE3 if we معناها formula raacno maadaama h ay tahay h hypotenuse-ka 565.69 waa ku bedeli kartaa laakiin formulada iska qorna so we got 707.107 kilonewton per millimeter. Okay, intaan waa kusoo darsan kartaa jadwalka haddaad dheeraysid, it's not big deal. So now hadda K-da soo helaynaa oo K matrixka ayaa soo helaynaa. KE waxaa lagu helaa L square LM minus L square LM LM M square minus L square minus LM minus LM minus M square minus L square minus LM minus LM minus M square L square LM LM M square. So use this formula for K1. What is the formula for K1? K1 is equal to KE1. How much I has the KE1? So in K1 L is equal to what? In K1 L I have 1. 1 square how much? 1. In K1 how much I have LM L square LM 1 times 0 0. See me أنا فضل كوسا في أنا فاهم كوسا very easy كوسا technique here. Okay, minus L square if you have formula how L square LM labadan taas soo heshay kan cagsigeeda inta ka dhig bis oo minus ka wada 0 1 ka minus raaci minus 1 0 position kan same one because inta minus leeyahay hadduu inta minus ku soo bixi lahaa inta waxa dhihi lahayd plus. So marka di formulada ha aadin basta samee direct soo samee. Okay, direct marka kan sameyso waxa sameysaa saddexdan sideed soo koobiyay inta past ku soo dheh halkaas 0 0 minus 1 minus 1 0 0 waxba ha xisaabin LM minus L square waxba ha xisaabin daar laakiin mar walba isku day inaad leenka saxdo faham. Okay, so marka waxa weeye inta hadda waa ka dhamaana soo ma inta waa ka dhamaana. Okay, tan geli M square M I have 0 0 square 0 level minus LM minus 1 times 0 ama minus MM if you M square waxa waa 0 if you found this 2 sideeda usoo qaad inta keen I have done it. Then labadan sideeda soo macna okay waxaan ku yiri marka koowaad waxa ku yiri inta marka qorto saddexdan soo koobiyay you have done tan ku dara ku yiri waa dhameysay intaan soo koobiyay inta keen waa keentay. Okay, inta meel socda. Okay, that means waxa ii qoran hadda aan ku tusay this portion hadda waxaan ku tusay aniga only this portion ku tusamaano inta waa ila fahanto. Okay, finally marka intaas qabato waxba ha isdhimin labadan 0 soo qaad sideeda u soo qaad position kan ay keen. Why? Because this is minus LM this is minus LM this is minus M square this is minus M square. Okay, alright, then intaas marka ii qabato ama labada okay kuwana ii soo soma saddexda afartan waxay la mid tahay afartan. Why? Because here is L square here is L square here is LM here is LM here is LM here is LM here is M square here is M square. Then matrix ka sa check garane this is diagonal this one and this one same this one and this one same this one and this one same so matrix ka usay 4/4. Okay, marka technique yar waan faatful inta dhihi lahayd mid walba square garane maybe inay ka qaadato 5 minutes ina ku calculate garayso maybe inay ka qaadato 5 minutes lakin if you use this technique it will take 2 minutes and less than 2 minutes but like you need to careful ina ka taxadarta because number qalad karta. First of all waxa isku daydaa leenkan ina automatic u saxdo meena waxa muhiimad waxa mar walba waxa isku daydaa kan ina automatic u saxdo kan hada automatic u saxdo kan agsiisa kan hada soo hesho inta ku koobiyeen inta meena waxaan ka wadaa intaana inta koobiyeen intaana inta soo dhigay then kan automatic u sax kan hada ba saxda wixii way fududahay ma faham muhiimad intaas. Okay, then this is my KE1 I have done KE1 let's calculate KE2 KE2 أكتسا هيك 7 هل كله 7 0 كله 0 7 minus 1 كله minus 7 0 كله 0 all 0 0 like that is cool for KE2 so صار in KE2 we need to use KE2 values $1 $1
So Ke2, Ke3 was same. Like I will show you this one will be same, no problem. So internet so good L square LKY this one minus 0.707 meena calculator waxa u gelinay minus 0.707 not minus plus banaanka ma keenayso so marka plus bay ku noqon plus 0.5 plus L square LM multiply this to LM minus la jawaab soo baxayso laakiin labada isku we found that minus 0.5 waxa waaye L square minus 0.5 na L square this is plus minus ka intercane this is minus ku garaac cagsigeeda plus se u fududa fiir haduu dhamay okay if you did this then come here saddexdan isoo koobiyay inta ay keen minus 0.5 plus 0.5 done qalinka ay bedeladana this one isoo xisaabi waxa lagu helaa m square. What is the value of m? 0.707 plus 0.5 plus 0.5. Then if you did this, if you did 0.5, then maxaa sameynaysaa 0.5 hadaa qabato macnaa waxaan ku yidhi hadaa 0.5 qabatid waxaa sameynaysaa this one cagsigeeda plus 0.5 this one cagsigeeda minus 0.5 intaan hadaa qabto maxaa sameynaa marka if you did this labadan soo koobiyey inta kusoo rid 0.5 minus 0.5 then intaas markaa qabto waxay dhibay marka this one iyo this one iyo this one iyo this one maano afartaan sideeda soo qaad inta kan soo keens that's it. So marka waxa waaye 4/4 always noqotay kiyaashan in Truss. So marka inta ku dhufo 3.3.5 0.5 ku dhufo minus 0 this one minus ka dhig this one plus ka dhig saddexdan soo qaad inta soo tix this one soo hel 3.3.0.5 ku dhufo this one minus y plus ka dhig this one plus y minus ka dhig labadan sideeda soo qaad inta group soo si afartaan ay dhiman intaan soo koobiyay inta soo dhig very easy wajita marka technique aad u fududahay if you know mathematics then it will be very easy. So we found K2 similarly K3 was made because qiimahan is leeyihiin so now we need to numbering ina sameynaa rabnaa okay diba usoo qornay K1 iyo K2 iyo K3 dib usoo qornay our matrix was look like this. Okay, numbering marka very important. Hadaa numbering qaldo your matrix size will be kaka. Okay, so marka snaba ka qaada sida loo magacaabo very important inta ku tusa numbering ka fahantay kuwa kale la fahmay I'm very sure red color inta maxaa ka bilaabay 1 soma waxaan ku yiri supportigan wuxuu leeyahay just two direction mar walba wanka waxa waa in x direction tooda waxa waa numbering ka sameeyna waxa ku sameeynay 1 2 noodiyadi 12kii 6 nood ayaa sameeynay that's it muhiimada soo ma ku dhin matrix-kiga waa 6/6 numbering 6 u baahana marka waxa leedahay labadan mar walba nood kan ku wada ka bilaabo mar walba nood ku wada ka bilaabo 1 2 nood kala wada waa here sameeyso 1 2 way baxday 3 inta ku xijina horizontal 4 kana vertical inta ma sameeyso 3 4 way baxday 5 6 that's it marka ma dhahay 1 2 3 4 why 3 4 u dhiibay you need to say here not 2 so marka waa inaan not 2 socota okay so marka ma ka fahanto hada numbering very easy u noqona in ke1 in this node start point how 1 2 3 4 akana 1 2 3 4 1 2 3 4 K2 maxaa in element 2 what will be the K2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 in element 3 what will be I start here
1256 1256 1256 I have done it. Then this key winner سميسنا كوان بوبان دي بقى سوقلنا no problem ترتر بوبان هذا وقت سرعة anyway I will show you later. okay سيدا بقى تطوات يعني حاسة مينه واكو يعني حاسة مينه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ساس أو ديرسنا marka kan ugu adaga sameynayna kuwa kale aad sameysanahay. okay let me check this one, this portion aku check reyna kuwa kale check reyso. okay this is how I 5 5 5 5 okay intay mo 5 5 I need this 5 I need this one and this 5 saddex boqol this one akas saddex boqol konton saddex dhibic konton iyo shan. there is another 5 5. okay let me check this one waa ka dhamaade k 1 ka aan fiirino 5 ma ku jirto k 3 di ku jirto amalena. yes this is 5, this is as well as 5. we need this one saddex boqol konton saddex dhibic shan shan. so marka wixii dhan saas u magacaabnay. so marka I don't want to lose my time, so sidaas usoo habeeso. then finally waa isku dardarnay. we make like this. haddaa check rent u baahan tahay intaan misleeyihiin intaan misleeyihiin labadan misleeyihiin halkan iyo halkan way sii shito. okay bye. alright so then we need to make boundary condition. inta waxaa lagu dhufana maan u1 v1 u2 v3 u3 v3 see loogu dhufana su-aasha soma. we need to make boundary condition. These two will be boundary condition. These two will come by boundary condition. how boundary condition loo sameeyaa? horta boundary condition ka laba ku noqona reaction iyo displacement. boundary condition ka muxuu noqon? displacement, because you know force in lagu helo ku. in k we need to multiply this u will be displacement, then displacement, this force will be reaction. that's it. this force will be reaction is okay. alright so k iyo xisaabi u iyo k force iyo k iyo u da u baahan boundary condition. so reaction ka ama force yeesha ku hormarayna. okay first of all this force for reaction so sorry. first of all Truss was at first node ka koowaad ka bilaaba ku yiri. first of all waxaan sameynay reaction ki pointigan 1 iri pointigan 2 ay pointigan 3 labadiya sameeyay injida this one like that labada hab sidaan u soo sameeyay meesha 1 iyo 2 3 4 waa number. laakiin maadaama reaction ka hadlaa inta waxaa leenahay r1x inta waxaa leenahay r1y inta waxaa leenahay r. so marka maadaama sidaan markay kugu samaysan tahay oo sidaan usoo diyaariso marka sidaan usoo diyaariso we need to say reaction ki r u qaadanaa r1x r1y 1 kan ka dhex baxay maadaama 1 inta iri r2x r2y maadaama inta 3 iri r3x r3y like that. so marka inaan numbering ka badiyo marabo reactionadii soo sameysma. first of all in this point we know that hinge has two reactions, r1x and r1y. so r1x and r1x force in horizontal, r1y force in vertical. r1x and r1y equal to watts because these two are reactions we need to calculate. in this point we know that there is only vertical force. that vertical force equal to what? that is core y r2y equal to what? but r2x maadaama force lagu siinin uusanna jirin is equal to 0. r3x and r3y waxay ku xirantaa forcega lagu shisay. so marka we need to say r3y equal to waa kore minus 50 minus 150 inta lagu apply garay. that means minus 150 ka maadaama down ay tahay r3y is equal to minus 150 but r3x maadaama lagu meeshan gareynin is equal to 0. you don't need to say is equal to what because it's not a support. well if alright this is in fact boundary condition reaction. so let's do displacement. in displacement same to same
falaria sameynay displacement waxa u qaadanay u1 in horizontal displacement and v1 in vertical displacement. So in u2 v2 u3 v3 similarly same way, just maxay isbedelay meesha art eeda waxa iri in horizontal u in vertical kina v. Then we say that in this point, madam for hinge support, it has two reactions. Everybody knows this. In x and y direction, both displacement x is 0. Why? What displacement kama jiro macnaha supportigaas. So marka waxa leenahay u1 and v1 equal to 0. But in roller support, we know that it has only vertical force. That vertical force or v2 equal to 0 because in vertical force maadaama reaction xisaabinay vertical force wuxuu noqon 0 laakiin horizontalka maadaama r1x uu laba reaction usan lahayn that reaction wuu jiri karaa. So marka we need to say v2 equal to what in v2 equal to 0 u2 equal to what because u2 macnaha waxa ognahay in this one waxa ognahay inay leedahay only vertical force. Vertical force waxa iri r1 r2 y equal to what, right? But r2x equal to 0 iri marka in displacement r2x wuu jiri karaa because macnaha waxa waay only has one reaction force. But in this point v3 and u3 equal to what? Why what u leeyahay? That's why support man. Marka this one is not a supporting macnaha kuma jiro. Supporting waxa waay only this direction. u3 and v3 equal to what? Then mar walba ku yiri markaad kan diyaariso mar walba inta waxay noqon displacement inter reaction maxaa ka wada you know force in lagu helo k I already made k here u way ku dhacsan tahay force here. Okay, alright, so mar walbana waxaan ka bilaabaysaa u1 v1 macnaha waxaan ka wada this one will be x axis x, this one will be y, this one will be x, this one will be y, this one will be x, this one will be x ta ugu horeysaan ka wada y x ta ugu horeysa I have already kusoo sheegay sababta x ta ugu hormarinay bal fiiri inta formuladan ila fiiri tana well taasa kugu filnaanayso. Okay, then marka inta sameyno inta waxaan aanay u1 v1 u2 v2 u3 v3 r1x r1y r2x r2y r3x r3y r4x stage just what or you cannot say r1y. If you say r1y you need to put this here, okay, that's fine. Okay, then in displacement how many unknown jirto? There are this unknown and as well as this and this unknown matrices ka meena markaan soo xisaabina displacement 3/3 wa line kana soo jara meena kana soo jara this not ma jiro. So marka anyway you know meena sida loo xisaabina waxyaaba u baahana kuwan midka saaraa gelinaya 728 minus 350.5 0. So marka after that we got u2 0.2 millimeter, u3 u3 0.1 millimeter, v3 0.312 millimeter. waa soo gabagabay rabnaa calculating mean per force aan galeyna. Then maadaama su-aasheenu ay ahayd soo hel reaction si fiican dhigeyso maadaama su-aasheenu ay ahayd soo hel reaction we need to find r1x. What's the value of r1x? You can say that r1x equal to this one lagu dhufta u1, this one lagu dhufta v1, this one lagu dhufta u2, this one lagu dhufta v2, this one lagu dhufta u3, this one lagu dhufta v3. Finally we got 0. Why? Because there is no horizontal force kaas oo caawinaya r1x ama ka hortagaya ma jiro. So marka support is equal to 0 similar to x scale. Okay, r1y similarly like that we got r1y 75 kilonewton
R2x we found R2 R1x R1y 75 asoo helna R1y asoo helna this formula R1y waxaa soo helnay 75 R1y wuu jiraa meena maxaan ka wadaa 75 plus dhanka plus ka aadi meena maxaan ka wadaa here will be 75 the horizontal kin was 0 so marka we need to calculate only R2y we found that 75 as well as we found that R1 75 we found that 75 what does it mean 75 plus 75 we have here بقولي كونتون 75 plus 75 is equal to بقولي كونتون so marka they are balanced then waxaan sameeynaa waa dhamaan reactionadii calculating member force formula ku soo saaray because you know that in stresska lagu helo stresska in lagu helo E loo qaybsho L hataa xasuusatid -1 UI UG senti marka truska muxuu noqonaa stresskeeda E loo qaybsho L waa inaan formula haystaa this one will be L square LM minus L square LM L square LM no it's not L square minus L minus M LM minus L minus M contributed to all the waxaan ka wadaa minus L minus M maadaama labadaas ay jireen L iyo M jireen tanna plus ay ku soo celina L M okay inta waxaan ku yiri minus L minus M LM UI maxaa waay initial point so marka it will be UI UG look like this for example UI VI UG VG this is start point this is my end point so what will be the if you have stress what will be the force is equal to stress waxaa lagu helaa stress waxaa lagu helaa force loo qaybsho area if we want to find force here will be 4 but I will multiply here area like that then forcega AB markaa qaadanayo force AB maxaan ka wadaa forcega 1-2 ama 1p what will be force 1p the force 1p will be element 1 ku laabo ishiisa 1 ay ahayd minus 1 ay noqon empty 0 8 0 kan minus 1 plus 0 0 maxaan ku dhufanaya kan ila soo very important waa dikal wallahi waa isku wareeraysa in fact very important waa qodobka hadda ka hadlo mar kasta aan helayo kan waxyaabahan ku dhufanayo waxa waa start point inta maxaa waa start point maxaan qaatay displacement ka hadlooya displacement inta maxaan qaatay u horizontal ka hadlooya u1 vertical ka qaatay v1 this is my start point in the point maxaan qaatay u2 in x vertical kana v2 inta sa ku dhufana akaas inta iyo fiir inta mo inta kana u1 v I can't meena ma cadeynin laakiin waxa waa u1 0 soo hele v1 na 0 tahay u2 soo hele v2 na soo hele like that one force AB waxa soo saarnay 75 what will be force BA minus 75 check it marka BA ah maxaa waay marka dhahay force BA meena marka waa ka wada marka dhahay BA marka xisaabina maxaa sameeyna here will be u2 v2 u1 v1 isn't it yes because this 2 is a start point this 2 is end point that's it minus 25 la kula bas finally force BC what will be force BC maxaa ku dhufana this is my BC for example this is my BC because BC is equal to AC ama 1-3 was lean so marka maxaa ku dhufana ay sheeg ibobsi waxaa ku dhufanaysa here my start point u2 v2 u3 v3 ana maxaan ka wadaa displacement-ida waxaan ku dhufanaa inta waxaan iri
u1 and u2 v2 marka these two will be start point, these two will be end point like that. isku dhufo kala jarjar maxaa soo baxaya marka kana waxaa soo baxaya forciga AC minus 106 qiimada will be forciga CA plus 106. so marka waxa la baasha waxa practice ka rabta inaa xifdiso sida loo isku dhufanayo taqaana intaana isku qaybinayna AE by L isku qaybi inta ku garaac like that kan ku dhufo like that. so marka you know how to multiply. so marka forceyaasha waa soo helnay, reactionadina waa soo helnay, displacementigana waa soo helnay because you cannot find adoo soo helin displacement reaction soo helay control plus C. okay so casharkeeni 13aad qaybtaas meeshaas ayuu noogu egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxayna balanaa casharkeena 14